diversional politics. They are many. They are many. So Ugandans, be very, very careful. Be focused. It's only being focused. Only that. Then you ignore others. If they bring out issues which are not in line with what you are demanding for, just ignore them and then you remain focused. Just like in life. In life, there are so many diversions that we meet, always. But you have a vision. You have your vision. You have a mission. You have your aims in life. There are so many things that you want to achieve in life. So wherever those diversions comes into your life, then you just ignore them. Then you continue moving. So it is the same in politics. Ugandans, you know what you want. You know what you are aiming to. You know which kind of Uganda do you need in 20 years to come, in 30 years to come, in 50 years to come. You know it. So why do you take most all your time responding, deliberating, discussing on diversion issues? So just ignore the diversional politics. Let them play their part, diversional. Let them eat their money, but stay focused. If anything comes which is not in line with your demands, you demand change. You demand change. So someone may come up, then start deliberating and discussing about somebody's vehicle. Just what is that? It is something that is very small. It's not the vehicle that is going to lead Uganda. It's the person. It's not the vehicle. It's not the house. So next day they are going to discuss about the house of a certain presidential candidate. And then you will deliberate on that. Next day they will come out and say, the other person is a homosexual, is a gay, is a whatever, is a bisexual, whatsoever. And then we divert, we start discussing about that. For 5 years, it will end. So, Ugandans, you know what you want. You know what you are fighting for. People are dying because of that cause. It is that cause that you should stick on. Leave alone those diversions. Everybody will come up. Those who are fighting for that cause, you also get diversions in your life. Somebody may come up and say, so and so and so is a murderer. And then you get confused. So, wow, my God, I'm in struggle. So stay focused. Stay focused. Wajja kubaawo okulumba struggle yonna. Wabeerewo n'okulumba abantu individually. Oli ejja kuvaayo agabe Katumba. Oyo Katumba yakwata akaana akataako emyaka 10. Nga n'akaana bakataddewo wali ti yes oyo basangulewo kiri. Tuga nti omuntu baali bamunoonya olw'ebyo byabadde ayogera ebituufu olw'okwogera amazima n'okulwanirira obwenkanya mu ggwanga. I'm not scared of those diversions whatsoever will come up. Whatsoever. I'm not 100% correct. I make mistakes. That one is obvious. Just like any other person. I make mistakes. But at this point, we are not on that. At this point, we are not on that. Buli omu wali alina ebizibu bye. Bannayuganda ebizibu musooke mubiteeke ebbali. Buli omu wali bamubanja. Buli omu wali alina amabanja mu bbanka. Naye lwaki weebuuze lwaki emyaka 2 emyaka 3 gye mmaze nga nkola bizinensi ntambulira mu loans mu bbanka? There is a cause for that. So you should put aside all those challenges and whatsoever, and then you fight for the next 30 years or 40 years. Next 30 years, lwana okulaba nti tokola business ngo etambulira ku loans mu banka.
kubanga oyo tosobola kwesustaininga, emisolo giri waggulu, license ziri waggulu, kyokka ate nga waliyo bwe mukola bizinensi emu bo tebasasula misolo, tebasasula license, basasula butono, bafuna tax holidays. Lwaki omuntu munnansi ye tafuna tax holiday, omugwira ye n'agifuna? Look what the kind of investors we are having in Uganda. Are they really real investors? They are opening up businesses which we can also open up. So we are competing. We are in the same basket, competing for the small portion of customers. I have a retail shop here. A Chinese has a retail shop next to mine. For him, he has tax holidays. He was given that tax holiday 5 years without paying tax. Me, I have to pay tax every month, every end of the month. I have to pay tax, I have to pay license, I have to pay rent, I have to pay tax bill, electricity bill, water bills, whatsoever. I have to pay all that. For him, he's a foreigner. We are dealing in the same business, but he's not paying tax. That is why we are crying over unemployment. There are so many causes, and actual human causes, our own causes. N'olwekyo ebintu bino byonna kati tusooke tuteeke ku bbali okusoomoozebwa okulala kwonna kwe tulina. Nze navaayo ne ŋŋamba kanteeke ku mabbali okusoomoozebwa kwonna, tolooza nti nze sirina mabanja, ngalina. Naye lwaki ntambulira mu mabanja emyaka gyonna bwe nti? Lwaki ntambulira mu mbeera ey'okunyigirizibwa bwe nti emyaka gyonna n'otambulira mu kunyigirizibwa? N'okola omulimu bakusasula busente bwe buti bujja myezi 3, myezi emeka, buki olina kugenda mu banka okwewola okukola bwoti, okuweerera omwana, olina kukola ki, amasomero galinnya, biki n'ebirala ebiringa ebyo. Tusobola okutereezaawo omuntu omukozi asobola okubeera nga asobola okufuna ABCD services zino asobola okuzifuna, omuntu yeeyagalire mu kukola. Naye omuntu akola gw'obonaabona. We are still having a bigger portion of dependence in Uganda, and we are saying we are 55 years or 56 years independent, when we are still having almost 70% dependence in Uganda. We have to be independent. We are fighting for economic independence. We are fighting for social independence. We are fighting for political independence. That is what we are fighting for. Cultural independence. All cultural institutions are compromised. We are fighting for that. So we took aside all the challenges that we are having, all the burdens that we are having. This is a struggle to liberate ourselves. It is a struggle. There is a lot that we know. Otula onogane singa mbadde nina position ye. Ekyamazima sisobola kubeera mu position eyo n'endaba ebintu nga bitambula bwe bityo. Kubanga ndabye ekyokukola kisoboka naye bano bagaana bugambi kikola. Abantu abali mu buyinza ekyokukola bakimanyi naye bagaana deliberately. Bakimanyi. Bamanyi policies ezisobola okuba nga zikulaakulanya eggwanga, esobola okukulaakulanya ekitundu, esobola okukulaakulanya ekibuga, naye bagaana deliberately because they don't have their country at heart. Magaze ebyo sibibeeramu ani sirina gafa sirina because eggwanga lyo terikuli ku mutima. Fe abatalina positions owulira ng'olumwa okulaba omuntu ng'abonaabona. N'owulira ng'olumwa okulaba ng'omuntu atalina musango yatwalibwa mu kkomera, alina omusango n'asigala ng'ayinaayina atambula butambuzi. N'owulira nga kikuluma naye nga tolina authority, toli mu position yakubaako kyokola. So we are fighting for those positions. Now we have been patient. People have been patient for so many years. Abantu ne batunula naye ng'alaba ntufaga naye redda sobola kukkiriza mbeera kutambula bweti.
naye tebali mu buyinza, tebali mu bifo ebisobola okuba n'eddoboozi ery'omwanguka. And Ugandans don't allow to be intimidated. So tulina okukwata tax system yaffe, tax policy, tugiteeke ku mmeeza tulabe how beneficial is that system to all Ugandans. Think about my jajja, think about my grandmother, think about my grandfather, think about that poor person in the village when you are making a tax system in the country. But we are formulating a tax system based on your income. For you are earning, what about that person who doesn't earn every day? Have you thought of that person when you are formulating that tax income? Have you thought of that person who cannot even earn $1 a week? Because they are there. For you can earn at least $10 a day or $5 a day. But what about the other person who cannot even earn a single dollar a week? So think about that person. How can we include that person, such a kind of person, in our tax system, in our economic system and economic policies? How can we include that person? These people with authority in positions to do that, they don't care about that. It's only coming up, reading statistics, reading GDP, reading GNP, whatsoever, inflation and whatsoever, and then they leave. They no longer speak the language of my judge. They no longer speak the language of that poor person in Chanamkaka. They no longer speak that voice, that which everybody can understand. They speak their language, not our language. They speak their economic language, which they understand, not our economic language, which we all understand. So that is what Ugandans are fighting for. If you're fighting for that, if you have that vision, and then somebody comes out with a diversion issue, then why are you wasting your time with that person? This is a very crucial issue we are fighting for. Nolwekyo tuteeke ku mmeeza ebintu byetuwa bannayuganda kati buli omu njagala okwata ekitabo wonna wooli. Kwata ekitabo n'ekkalaamu. Wandiika ensonga ntono nnyo, towandiika nsonga nnyingi. Ntono nnyo. Ne bwe ziba 5 zimala, ne bwe ziba 2 zimala, ziwandiike wansi. Lwaki oyagala wabeerewo enkyukakyuka mu bukulembeze n'obufuzi mu Uganda? Lwaki olwanirira enkyukakyuka eyo? If you're saying you were in a struggle, why are you in a struggle? Sit back, then think and ask yourself that question. And then answer yourself. Each of you, kino kibuuzo kya buli muntu buli waali. Leave alone a group, leave alone a party, leave alone what? Gwe nga gwe wooli. Kwata ensonga ezo ziwandiike mu katabo ko. Nwani njagala enkyukakyuka mu Uganda because of this, biteekewo, biwandiike nga bimpi nnyo, biteeke awo. Ne bw'oliba ovudde mu nsi, ne bw'oba ofiiridde mu struggle, omwana waali obagambanga omwana wange osomangako wano. Omwana wo bw'aliraba ng'ensi gy'alimu ng'akuze nga ebyo bye walinga olwanirira naawe tebinnaba kutuukirira, ajja kutandikira w'okomye. Ajja kuba alaba, bw'anaalaba nga bituukiridde ajja gamba taata yakola omulimu. Yali mu struggle erwanirira okukyusa ebyenfuna mu ggwanga nga babisomako busomi nga ekyamazima byakyuka. Ne gy'oli ojja kuwummula mirembe. Bwe biba tebikyukanga omwana wo n'abiraba bw'ati ajja kugamba taata bino bye yali alwanirira tewali kyali kikyuse, nange sijja kutuula, ajja kutandikira awo. That is how we are going to liberate the country. Liberating a country, it is not easy. It isn't something that you can do just within the shortest period of time. It's not easy.
Because changing leadership, changing positions of leadership is not enough. Okukyusa obukulembeze n'ojjawo ono n'oteekawo ono tekimala. Waliwo eggwanga we lituuka nga lyetaaga gye tuyita overhaul change in politics. It needs that overhaul change. When the country has reached to an extent of whereby all institutions are rotten, that means that country does not need change of leadership only, but all overall change, changing everything. So you need a new leader, you need a new system, you need new policies, you need new institutions headed by new people. Ebyo byonna biba byetaagisa kati ekintu bannayuganda kye mulimu kinene. Ekintu ekirwanira olwaliro gw'abadde akyakiraba ng'ekintu ekyokusaaga ekitonotono ekiryawo. It's something that is very, very big. Whereby nti mu mawanga mangi agali liberated, abasajja b'Amerika bakunyumiza engeri gye beekutula ku Bangereza. Olutalo olwafiiramu abantu abayitirivu ennyo. Naye ne balwana ne bagamba we are fighting for America, for USA, for 100 years, for 200 years, for 300 years. Let us shed blood, but we save America for 100 years, for 200 years. Sajja ba Christopher Columbus balwana ne bagamba wadde ffe tetujja kubaawo naye mudda America entwagala ebeere super power. They fought for that. They had a bigger picture, not a smaller picture. So even Ugandans have that bigger picture. We want to make Uganda the Pearl of Africa, real Pearl of Africa. Not just a name, but in action, it is the Pearl of Africa. When someone comes or visits Uganda, he or she understands, yeah, this is really the Pearl of Africa. This is the Pearl of Africa. Twandibadde nga mu nsi yonna tulinamu zi Pearl ntono nnyo. Ng'era bw'ogituukamu omanya otuuse ng'ali mu ggulu. Pearl of Africa, Pearl of Europe, Pearl of North America, Pearl of South America, Pearl of Asia, Pearl of Australia. Ng'amawanga mukaaga n'okugendayo obugenzi okuba akabonero nga Mukama Katonda nga tekisoboka okugenda e Uganda, Pearl of Africa, waba otuuke buli kimu kyonna kyonna ddala kkula. But where is that kkula in Uganda? Really? Where is it? That is what you should fight for. Also, include that. We are fighting for the revival of that Pearl of Africa. Revival of our Kura, Ekuralia Africa. Really, can we be considered as a Kuralia Africa? Ugandans, look at that. Ekyo si kyangu nnyo kyakulwanirira. Tojja kusobola kulwanirira ekyo ng'omuntu avayo n'adiscusinga ku mmotoka y'omukulembeze gye baleese. N'abazaawo n'atandika ovuma abantu nti muli basiru. Abawagira gundi ye ayambala Facebook, ayambala gundi. Abibagamba asula mu nnyumba ya miliyoni 3-4. Sente azijja mu bantu omukadde ayokya kasooli wali n'agenda ku luguudo n'ayokya kasooli. N'akola amagoba ga 35,000. N'amanya agenda kugulako sabbuuni ekitole kya 5. Agenda kugulako sukaali bagula haafu. Kyokka baasoloozaamu sente. Yali mu nnyumba ya miliyoni bimeka, emmotoka gy'avuga ya miliyoni bimeka. Ali mu kugamba abantu nti basibe okuwagira gundi. They are not fools at all. So don't be diverted by such. Baliwo nzijjukira nga tukyasoma, bwe twabeeranga ku masomo nga tugenza okuwakanya ku mupiira, twavanga ku ssomero nga bamaze otukookinga. Nga bamaze okukookinga ng'oggyeko abazannyi abagenda okuzannya nti yes, mwabalala mulina okukuba enduulu, mulina okuyimba, mulina okukola ki, ennyimba era ne muzipracticinga. Kaakati ng'ekirala kye babatendeka eky'okuvuma goalkeeper. Ne babawa ebigambo byonna ne babawa ennyimba zonna ezivuma goalkeeper.
Goalkeeper ono mumuvuma ekibeerawo temumukwatako kumukuba ekyo tekikkirizibwa mu mateeka eyo ekyokumuvuma musobola omuvuma babatendeka okuvuma goalkeeper ne muva ku goalkeeper ne mudda ne ku basambi ng'ekigendererwa si kyakuvoola goalkeeper ono mumwagala nnyo muntu naye nga mmwe naye wano muli mu kuzannya that diversion. You are playing that diversion part. You are not in the pitch. You are outside. You are spectators. So you have to play that diversion part. Goal empale yeegwa ninga tegwa. Goal olaba obugulu kati omusajja omuvubuka omuzigo okumuvuma obugulu. Wali awo waliwo ka girlfriend awulira ng'avuddeko najja n'ayagala ayombe. Buli lwayomba mumugaya tumujje ku mulamwa oyo mugenda bakuba golo temwagala kasita anyiiga bw'ati. So kastori, whenever you are overtaken by the diversion, whenever you are overtaken, you are finished. So kati ne bagolo ate nga nabo bagenda okujja mu kisawo nga bamaze okubatendeka nti mwerinde waliyo abagenda okuzanya diversion part akujje ku mulamwa agenda kugamba golo wabba ffene luli ng'omusajja tobbangako oveeko waya otandika ogwandabako eri nga babaleeta bajja kukuba golo kuba ogenza obusungu. N'abali mu kisawo baatuyigirizanga bw'olamu n'asaze oli ng'omugamba wabula osaze embwa ng'oli anyiiga ompita otya embwa nga bamaze okunsala ng'anyiiga olunyiiga omupiira aba takyasamba mupiira kasita okuteekamu obusungu. So all those diversion words byonna nga babitutendeka kati bannayuganda mumanye nti muli mu kisaawe muli mu kuzannya muli mu mupiira. Kati omupiira guno temukkiriza bano abazanya diversion party be baatendese okubajjako omunyiige temukkiriza. Bakuyimba obugulu bakuyimba biki bakuyimba obubbi bakuyimba biki stay focused. Ojja kulanga obakuba bukubi goolo sajja baganye bayiye oluyimba olulala stay focused you move on. So bannayuganda njagala tutwala ebintu bino nga biri serious bya ddala bino bye twogera ffe ne bwe tunaaba tetubiganyuddwamu naye abaana baffe abazzukulu baffe balina okuganyulwa mu bye twogera olunaku olwaleero. So ekintu kino kinene nnyo bannayuganda kimwetisse kinene nnyo nga bw'olaba abasajja bwe baatuulanga ne bakugamba twatuula eri mu Lancaster conferences twatuulanga eri Berlin twatuulawo abasajja abajamani baatuula gye baatuulanga okulanga bawona mu West Germany ne East Germany okulanga bakola mu Germany emu ebyo byonna baatuulanga ne batunuulira Germany si ya myaka 5 ne batunuulira Germany ya myaka 10 mu maaso era tebaali diverted by ekintu kyonna nga tebawuggulwa. Kati bano abazannya paati ey'okuwuggula ebyo biwuggulu temugoberera biwuggulu bibeerawo okuwuggula buwugguzi bikujje ku mulamwa bibajje ku mulamwa. Bwe twabeerera mu kyalo nga kasita owuliriza n'owaayo ebiwuggulu ekiwuggulu nga kikaaba emmanju ku muti n'oteekayo ebirowoozo by'okukiwuliriza tosobola kwebaka. Ye twatugesa ne tubimanyiira ng'ofuluma n'ekireebo baga osima ng'ofuluma wabaawo kiba kitegeeza waliwo omusezi twafulumanga nga taliiwo. Tosobola kwebaka kasita oteekayo ebirowoozo oba kati kifaanana kirya gwe kiwulire gwe batulootwo obudde bukye tekirina maanyi gajja kukuba luggi nti kiyingire no naye engeri gye bakiteekawo nti kitiisa nnyo nnyo kati ebiwuggulu bino biba mu kutiisatiisa kujja muntu ku mulamwa kujja muntu ku mulamwa kujja muntu ku mulamwa. Don't be overtaken by that, Ugandans. Don't be overtaken by that. Think about the health sector, the health system of 50 years. Think about that. Simanyi oba nze Uganda ngitunulira mu kifaananyi kiwanvu. Uganda ngitunulira mu kifaananyi ekya waggulu ennyo. Uganda ngitunulira mu kifaananyi ekirala ennyo. Ngitunulira mu kifaananyi nti bwe ndaba abantu abafiira mu malwaliro mpulira nga sikyagala kibeerewo.
sisobola kukimalawo kati naye nsobola okubeera eddoboozi eriyinza okukimalawo mu myaka egijja. Kati sijja kulinda bulinzi myaka 5 giwere, myaka 2 giwere, myaka 10 giwere, myaka 5 giwere ndyoke ntandika okwogera okugyayo eddoboozi eri abantu abafiira mu malwaliro olw'obutabaayo ddagala. Naye ne muvaayo ne mugamba nti eddagala ebitundu 35 ku buli 100, bagamba 37 ku buli 100 lyeryokebwa nga liweddeko. Kati eryokebwa nga liweddeko dyo libeera wa? Nga mu malwaliro otuukayo ne bagamba eddagala tewali, genda wali mu kakiriniki woba ogula eddagala. Kyokka ate nga kiri nti nno ddwaliro lya gavumenti eddagala lya bwereere. Naye ne bakugamba genda ogule wali mu kiriniki. It is a rotten system. It's because the system is rotten. Eddagala weeriri naye liri mu system eri rotten. Envundu balikwata ne baliteeka eri buli omwali okukola bukozi nsimbi, tafa ku bulamu bwa muntu. Omukyalo okukwatako ne bama olina kumala kusasula ssente, mukyala aluwali akaaba. That pain is natural. It is not artificial. Ne bw'onoogamba nti kanjira mumiikiriza nnoonye ssente, ne bw'onaaluma amannyo ye eri peni y'okuzaala eri natural, bw'ebezze. Abakazi bafiirawo ku sementi nga tewali kyakkola. Nagendako mu ddwaliro ly'e Kawempe, nafiirwa wali muwala waffe yafiirayo ng'agenza okuzaala. Bamutuusayo ssaawa 10, bankubira ssaawa 11, nkubira dokita gwe nali mmanyi, akubira omulala, n'omulala n'akubira omulala, bonna nga tebaliiwo. Eyaliwo nga si musawo mutendeke. Batuukanga abantu abali ku semiiti awo. Obudde bugenda okukya ssaawa 12, dokita omukugu okujja okukwata ku mwana nga yakooye. She died. 23 years. She was 22 years. Very young girl, very beautiful girl. Netumutwala netumuzeeka. Kati wali kyakkola. Ninatuukayo nentunuulira ne ngamba, oh my God, is this my country? Nga sirina kye nnyinza kukyusa ssaawa eyo. Naye n'omuntu gwe nayogera naye naŋŋamba olunaku olumu wafa abaana baali 14 omulundi gumu. Abaana abo baali bateereddwa mu babazaala ba premature nga tebannatuuka bwe basooka bateeka ne mu oxygen, amasannyalaze ne gavaako. Eddwaliro eddamba nga terina generator, standby generator, amasannyalaze ne gavaako, abaana ne bafa. Ng'otunuulira system. Naye n'okuvaayo okukola obukozi kuba mu culture yaffe tosobola kuziika bantu babiri mulundi mutyo. Omukyala balina omumubaagamu omwana, kuba omwana yali mukulu atuuse okuzaala, balina omumubaagamu. I had to pay. Nga no yes kakati tugenda kusindika eno, kakati ojja kugira olindako otujja mubaaga okwosa enkya. Oh God. Nengamba no. Kiki kye nnina okukola? Kati olina okubaako ekyenjawulo ky'okola. Nengamba how much do you want? Bangamba bwezi, nengamba let's do it. Saalina kyakkola. That is the system. It is already corruption. Naye nga tolina kyakkola ye system gy'olimu. Gwe bw'onoogamba nti nze kambeera omulungi sijja kuwa gonde. Bagenda mubaaga nga wayise ennaku 2 muli awo ku ddwaliro mutudde. Ate bw'omusasula ezeggwanika. So I had to do that. Naye nga nkiraba, it is a rotten system. Kubanga lino eddwaliro lizimbiddwa ku ssente zange ez'omuwa omusolo. Liri facilitated by me, ssente zempe ez'omuwa omusolo n'ebirala. Buli ddwaliro lye bazimba erya gavumenti ne balyoka bateekawo bukiriniki obwetooloddewo obw'amaanyi. Go and find out why. Ogenda okubuuza nti kano ka dokita gundi, kano ka dokita gundi, kano ka dokita gundi. Gye bakusindika gy'oba ogenda ogula eddagala. Era olina okufulumya. Gavumenti ekugamba obujjanjabi bwa bwereere. Kyokka sitiri olina okufulumya oba tolina ssente, kitegeeza eddagala eryo tugenda ddifuna. Bino bye njogera mbirabyeko n'amaaso gange. I have that experience also. I have experienced it. Kakati system efaananako bw'ekyo. Tetusobola gituusa lwaleero. Wabaawo gavumenti nga yo tekyakyuka, tekyasobola kukyusa.
ti system ekyukire mu government eriko tubadde ne ba health ministers bameka bangi be tubadde nabo ani yali akyusizza kubanga okukaaba kwe tubadde tukaaba okuva mu 90 nakati kwe tukyakaaba when it comes to health system or health sector. So when should we expect that change? When we are still in this government. So that is the bigger picture you people you should carry. Bwe mubanga muli mu mbeera muli mu struggle. So njagadde nsooke nzikatirize ensonga eyo kubanga nkulu nnyo. Diversions zikyajja. Buli kimu kikyajja ekigenda okujja bannayuganda ku mulamwa. Naye gwe alwanirira enkyukakyuka sigala ng'olwanirira nkyukakyuka. Totwalibwa biwuggulu. Bw'ona otunula n'otandika okuteekayo amatu go eri ebiwuggulu ojja kusigala nga okyali mu health system embi, education system embi, human rights abuses, bakyakwata abantu ne batabawutwala mu kkooti kubawusa etteeka ligambe omuntu mu ssaawa bwe ziti aba alina okuba ng'atwaliddwa mu kkooti. Waliyo n'abamazeeyo omwaka nga tagirinnyangamu, oyo ye amazeeyo ssaawa mmeka. Ebijja kusigala nga weebiri tusigale nga tutambulira mu mbeera eyo emyaka n'emyaka nga change twogerako njogere. We want change, we want change, we want change nga kikomaawo. We want change nga kikomaawo. Ekirala muleke kuzannyira mu nsonga enkulu. Nze nnyiga nnyo bwe nnengera bagamba kakati public court gundi lyonna mugijjuza bifaananyi oli simanyi ayambadde bisaaja nze ndi mulamuzi ndi bwe. This is a very serious issue and you're making it a joking matter. It is a very serious one. Mutanze kweteekako bijoowowe kati nze mulamuzi nalabye n'omubaka wa parliament omu nga abyetaddemu ebyo. A member of parliament, we don't expect you to act like that. You go to National Theatre. You go to La Bonita. Ugenda ozannye katemba. Eyo gye bibeera. Naye bwe ziba nga nsonga z'abantu nsonga nkulu. Oli mu kuzannyira mu nsonga ez'abantu omusajja omukulu n'ayinira kazindalo n'akaaba ng'akaabira omwana we gw'atamanyi oba mulamu oba mufu. Ng'akaabira omwana ga mutabani wange omwana aluma. Tomanyi kiki omwana oyo kyategeeza oli muzeeyi oyo. Tomanyi. Naye abamukwata tebamuwa na chance kwogera. Bw'aba alina omusango muzeeyi ategeere nti omwana wange ali mu kkomera ly'egindi. Kooti yamusalira ekibonerezo kya mwaka amutwalirenga ku mmere abeere n'essuubi nti ajja kukomawo. Naye talina ssuubi, talina ki. Kati bw'agenda ku social media n'asangako bano abeejiza ebijoowo omuli n'abaka ba parliament nga yeetaddeko ebyo nze mulamu simala biki nze biki. But really, who is fighting for me? These ones. Bano be banwanirira oba ndi nzekka ani alwanirira omwana wange? You people don't joke. Kivola bati n'abali mu buyinza bajja kitwa bano bajooka. Abali mu bakoleyo akabadi akalala. Ati bakoleyo kano. Ati bakoleyo kali. Tukoleyo kano. Era bagenda kujokinga ng'ebbanga ligenda. So we shall keep on talking about change every year, every time. Tutambulire tutyo tukadiwe nga tuli mu kuyimba change. Be serious. If it is this time that we must be serious, let us be very serious. For us, we are serious. Nze sibera wanko mu kadingo. Kivola bannamawulire ge nasoma. Nagana okusoma bino simanya weefuula omukazi ozannyeko. Simanya weefuula eddoboozi. Simanya jangu ozannye nga muzeeyi nga ndi muvubuka. Me, I deal with the serious issues. Nze ku bulumi bw'empiseemu ne bwenkyalimu olwaleero sisobola kutunulira any other diversion ne bwemunaateekayo kinajja kino kinaaba ki kyenjagala nkimanyi era kyenwanirira nkimanyi. I'm a journalist. I have all the evidence. I have all the facts. I have all what? And I have a stake in my country. I have a voice for my country.
no matter what. I'm a Ugandan. I have children. Not 1, 2, 3. I have children. I will not be taken by diversions, not whatsoever. Gwandetako diversion, njakutera public ekwekolereko. Kati nammwe omuntu bwakuleetako diversion yonna gwe nolimu ebyo naye jjukira bakubanja gwe mutere public emwekolereko kubanga kyoyagala okimanyi. Ne gwe babanja miliyoni 5 olwaleero bwanaabeerawo enkola ng'eteredde system eteredde bulungi ezo miliyoni 5 gyezisasula ng'asasula miliyoni 2. I'm telling you. Naye olwaleero bakubanja emitwalo 10 n'ogisasulira emyezi 6. Just emitwalo 10 gyokka. Not because toyagala kusasula, but the system. Si kuga nti oli mulyazaamaanya. Naye system. Naye owulira mu mawange olowooza lwaki bannayuganda bali ebweru. You can be witness. Abali e Bungereza, abali mu America, abaliwa. Those are the most expensive countries. Uli nakugamba omuntu gw'ettooke naguguza eminwe 5 negiguza $1 bweziki ogenda zikubisa mwezi Uganda nga giri mitwalo 10. Just eminwe 5 egy'amatooke. Fono gye tugula siringi 2. Kinusu kya 2 ng'ogifunye. Egy'emitwalo 10, emmere y'emitwalo 10 opanga store ne Gerlad. Kati weebuuze bali naye baspendinga nnyo. Kantu katono nnyo bwe kati kagula sente nnyingi. But they are having money. They are rich. Balina sente ate baspendinga nnyo. System eryoke efavoringa. You spend a lot but you earn a lot. And you save. And life continues. In your country, you spend a lot, you earn little, you save nothing. Mwesigala ng'oli awo. Should we continue like that? Should we? So, whether they spend a lot, there is a system that favors them. You spend, but you are earning, and you are able to save. There are so many services that you are getting from your government that enables you to save. Government is tezagala kulaba muntu waza abona. Tezagala kulaba muntu waza abona. One time nalaba ka post yaka member of parliament in Mexico. Yagenda ne yeyambulira mu parliament. Ne bakuba enunga mu nsajja agudde eddalu ne beekwata ku maaso. N'abagamba, look at me, please. Don't close your eyes. You look at me. N'abagamba, you are now feeling ashamed because I'm naked here. But you don't feel ashamed looking at the ordinary people, the ordinary Mexican, walking barefooted, walking naked on the streets of Mexico City and other cities. You don't feel ashamed. Now you are feeling ashamed to look at me because I'm a member of parliament. I'm equally like the other ordinary person. Equally. We are equal. So, system kasitefa. System bw'eneeba erongoose. Munnayuganda ojja kuba osobola okwewola obukadde 10 okole bizinensi ate obuzzeeyo ng'obulamu bwo butambudde. Olwaleero bannayuganda muli muzi banka, bizinensi muzikolera ku zilooni, naye okuzzayo looni eyo lutalo. Because it is a poor system. System tekufavoringa muntu abeera mu looni, mulaba mugagga avuga mmotoka naye nga ziri mu looni, bizinensi eri mu looni. So system ennungi yandibadde nti oyagala kutandika bizinensi ya bukadde 10, ogenda okumaliriza okuzzaayo looni nga bizinensi eno esobodde okuzaala ssente ezisobola okugiyimirizaawo, nga kaakati bwe kiva ku magezi go engeri gy'ogenda okukwasaganyamu bizinensi eno tekikwetagisa kuddayo ate okufuna ssente endala, looni endala. No, eno bizinensi yennyini egenda kuba ekwewolera nga yeekweweera ssente esigale ng'ekula ate ng'obulamu bwo butambula nga waliwo fair taxes. License fee ng'eri fair, the atmosphere ng'eri fair,
buli kimu nga kiri fair. Naye kaakati olwa system enfu, olwa system embi, economy egudde, even the purchasing power ekendedde mu bannayuganda. So the purchasing power has decreased totally. The demand is high, the supply is there, the purchasing power has decreased. So that is why so many businesses are just there. Somebody may tell you, I'm just keeping my money in the business. Yeah, I'm not making any profits, but I'm just keeping my money. I'm keeping myself busy. Nkuumirawo sente zange nakubeera nti nina kye nkola. Tetulina kutambulira mu system ya kukuumirawo sente. Sente zirina okuba nga zaakumuleetinga. So just like in other countries, if they see you, your business does not accumulate, there is a system ekuyamba ne zikolera amagoba. Nobango ina bannayuganda tebaagala bugagga buwanvu. Tetwagala bugagga bwa kutumalako mirembe. Buli muntu alina kyayagala. Waliyo ayagala obugagga buli bamuyita omugagga w'okukyala akole kyajooge avuge emmotoka ez'amaanyi. Not every Ugandan that needs that. Waliwo olinga agamba nze kasitamba nga nsobola okuweerera omwana wange, nsobola okugenda mu ddwaliro n'enfuna eddagala, nsobola okutambuza ebintu byange n'ebitunda mu katale, nsobola okufuna omunnyo weeguli, amafuta weegali, bino weebiri, kino nsobola okukigula. That is it. Nsobola okufuna kyendya. That is it. Gyali oyo agamba ekyo, ye tayagala ziri sente za simanya mmeka bino bye baatulimba simanya by 2020 buli muntu ajja kuba afuna millions bazaali mmeka ba 2 omwaka, ma million 2 omwaka. Uganda ejja kuba egenze mu second world class. Tukyali ku growth. Tetunaba na kutuuka ku stage ya development. We are still growing. Gwe ngugamba tugenda kuba tubuuse tugende ku second good, like just like South Africa. Really? If you're not a joker, those are joking statements. Those are joking. Yo oli bwalaba nga alina ebiralo by'ente, bwalaba nga alina ettaka obwaguga square miles and square miles, alina zaake edi buli wamu, atuula mu nyumba n'alowooza nti buli omu, every Ugandan owns such property. Atuula n'alowooza nti buli omu alina ente. Tulaba omukulembeze ajja ku mpewo n'abagamba bulijjo mutunde amata, mugende mutunde amata, n'atandika okubakubira calculator, n'akola calculation eyiye, bw'atunda amata e Kenya, bw'atunda amata egindi, bw'atunda amata egindi. Do you think everybody owns herds of cattle? For you are lucky you have. Golowooza buli omu ayina ente olyoka okole calculation ey'okutunda amata. Agirina alina emu 2 3. Gwe calculation gy'okola ente olina 5 6 1,000. Kati ebintu ebifaananako bwe bityo otuula wansi n'obeera n'ogamba naye, what is this? Bw'ovaayo n'obyongerako, you were just a journalist. Don't talk about that. You are just a journalist. No way. Those are crucial issues and important issues. Ze tulina okuba nga ffenna tumanyi. Njagala okole calculation ey'ebyenfuna ng'obala n'omukyalo oli ayimiriddewo ku menvu, atunda amenvu, atunda mukene, alinawo akadaala k'ateekaawo n'atunda. Mukonsideringe. Naye gwe okujja n'otandika okuga Uganda efulumya ebyennyanja tani ziwezi okubitwala mu katale k'ensi yonna. So which means economy ya Uganda ekula. Bantu bameka bali mu business y'ebyennyanja? If you look at the population of Uganda, it doesn't even exceed 10%. Kati gwe kibalidde in that category because you even own some of the companies is exporting ebyennyanja. Gulowooza buli omu asobola okuba n'obusobozi obw'exporting ebyennyanja. Balamu omukyalo ono akeera ku makya n'ateekawo ebiwagu by'amenvu 10, ebiwagu by'amenvu 5. Bwe tugenda okugula olw'okuba tulina purchasing power ntono, buli omu agulako munwe. Maama Junior mpaayo omunwe gw'amenvu. Tewali alina busobozi, tewali asobola kuba na busobozi kugula biwagu 2 3 abitwale. Oli akyagala naye sente obusobozi talina. Uganda ly'eggwanga omuntu nti afuna sente n'azisibira mu nsawo kubanga tasuubira kuddamu kufuna ndala mu bwangu.
So kyeva olaba nti ssente zitambula kati oli eyandibadde asobola okuzifuna n'atazifuna kubanga ono azikukulidde bw'ati kubanga tamanyi oba anaasobola okufuna endala muno alinamu 10 sitolako wadde 10 saati mu mawanga ago golaba agakulaakulana ssente zidduka zitambula kyeva olaba abantu ab'ebweru y'okukuwa akasente ekyamazima ffe tugamba nti balina omutima omulungi naye olw'okubayinda nti system bo bakimanyi nti ssente zakimuleta ssente zirina okutambula zibe nga zitambula kuba gye zitambulidde gye zigenze era zijja kuddira system ebeere kubanga system eyimirirawo lwa ssente naye mu Uganda oli akafuna n'akwata n'azisimira ne mu ttaka yuze waffe ku kyalo musajja mukulu bamubba omulaalo yamubba obukadde 4 yamulekerawo obukadde 2 bwokka ng'azisimidde mu ttaka musajja mukulu akasente kange kakabeere mu ttaka eziwawo neighbor kasimidde mu ttaka oli mulaalo n'azigwako n'atwalako obukadde 4 n'atambula n'amulekerawo 2 kuba tayagala kuzisipendinga tamanyi gye lwaliddamu okufuna bukadde 6 mu bulamu so mu nsi ekula ey'ekonomi ng'ekula bwe bukadde 6 aba amaze okupulaninga kakati nkozeeko ki zisobole okutambula mu kutambula okwo nga bye zitambulidde bisobola okuleeta obukadde obulala 4 aweze obukadde 10 omukaaga buli mujja muddira at the end of the day after some time ng'agasseeko n'obulala 4 sente zakimuleetinga. We want such deliberation from the Ministry of Health, I mean the Ministry of Finance. So si kujja kutugamba the economy swi kusaagira mu nsonga. People are dying of poverty and then you are coming the economy is doing very well. You know, swi. Oh God, Ugandans. Zimungamba kavalinga ebyo ni munnamawulire nga njogera ebyo nzija nkavalinga ebyo mbere atoteekamu nsonga zondala where you are playing on the minds of Ugandans and then you are telling me siteekamu my opinion as a journalist nze reporting the Minister of Weddings yagambye the economy is sweet. Me? No way. Kugambirawo you are joking. Uli mukubuzaabuza nsi you need even to resign. So ensonga zino bannayuganda kye njagadde okubategeeza nti tuzikwate nga z'amaanyi nnyo era nga nkulu nnyo tuleme kuzisaagiramu. Ekyokubiri temukkiriza kubuzaabuzibwa, temukkiriza kuwudisibwa na kuwuggulwa. Bingi bikyajja ebyawamu, bingi bikyajja on each individual of you. Buli omu okyafuna ebigenda okuwuggula struggle yo, okuwuggula deliberation yo, okwenunula. Buli kimu kikyajja ku muntu. Abamu mugenda tuuka n'ekiseera bagambe nti ono ali mu boni struggle landlord yakeera akugambe fuluma nga takubanja takola ki sigenda kuddamu kwogera ku bintu ebyo. Bw'oba tobyogedde n'ogaana n'otabyogera kitegeeza ogenda kubeera mu bupangisa mpaka emyaka gyo gyonna. Kati gwe gumalwanirira system egenda okujja mu bupangisa kubanga eno system tesobola kujja mu bupangisa. Gwe lwanirira system egenda okujja mu bupangisa osobole naawe okuzimba eyiyo. Niyo n'agenda kutiisatiisa akuwugule ogambe kaakati awo mpedde sigenda kuddamu kwogera ku nsonga eyo. Ogenda kubeera mu bupangisa for the next 50 years. Something that this is the chance you have to fight for a change. Wabeerewo system ng'ekusobozesa naawe to own a house, to own a home. As a Ugandan who pay tax. So, njagala nkome wano, sigenda kwongera ku nsonga ndala, naye ensonga gye njagadde okukkaatiriza. One, tubeere serious, mubeere serious bannayuganda ku nsonga ze mwogerako, ku nsonga ze muliko. Two, temuwugulwa, temutwalibwa diversions, temubeera diverted okubajja ku mulamwa. Kyemwagala bannayuganda mukimanyi. Ekyo kimuba musigalako nga mutambula mugenda mu maaso. Bino ebirala byonna those barking dogs. Whenever you turn back just to stone every barking dog, you won't reach your destination. You won't. You may reach but not on time. So those barking dogs, whenever they bark, you continue moving because you have a vision, you have a mission. In your mission there is
There is no clause that you will be stoning all the barking dogs. No. Your mission, there is a destination you are heading to. Thank you, Ugandans. God bless you. God bless Uganda. For God and my country. Sabasajja Kabaka Wangale.